سلام به دوستان و همراهان عزیز مصبز، امیدوارم که شاد و پیروز و سلامت باشید. دوستان عزیز، امروز همونطوری که مقرر بود چند وقت که راجع بهش صحبت کرده بودیم که یک لایوی رو قرار داشته باشیم راجع به گیاهان گوشتخوار با آقای جرمی، یکی از بهترین های گیاهان گوشتخوار که همه میشناسیدش و کارشون فوق العاده است. من چند دقیقه پیش باشون یه صحبتی داشتم و هماهنگی‌ها رو ایجاد کردم. سوالات رو هم اینجا هستن. سوالاتی که پرسیده بودید، خیلی سوالات زیادی پرسیدید و همه رو دسته‌بندی کردم. امروز قراره راجع به تمامی اون سوالاتی که شما پرسیده بودید بپردازیم با آقای جرمی عزیز که واقعا یه چند وقتی طول کشید که هماهنگی‌ها ایجاد بشه. خودتون هم که در جریانید، به خاطر اختلاف زمان و تایمی که ما داریم از اینجا تا آمریکا خیلی مشکل هست. بعد دوستان هم دارید میایید، خیلی ممنونم از حضور همگی. ببخشید که یه ذره دیر شد، کمی اینجا به هم ریخته بود با سرعت تمام اینجا رو تا من درست کنم. الان افتادم به نفس. خب الان منتظر آقای جرمی عزیز هستم. الان سرچشون کنم یک بالای تصویر دیگه. Hi, how are you, Mr. Jeremy? I just sent you invite. Hi. Hi, how are you today? Thank you so much for accepting our request. It's a great honor and it's amazing. It's an amazing event that you just let us have you on this live video. It's gonna be so much amazing, you know, a lot of questions that you're gonna take Iranian followers you have and your followers to just answer them and let them know more about these things, you know, the carnivore plants. The amazing world, which yeah, you're doing so much great, and everyone knows you in Iran and in Middle East, in the Asia part, you know, in the Turkey, in Iran, in Iraq, in UAE, and many countries. And it's you know, it's amazing time that I'm having with you. I'm just a little nervous, sorry, because No worries. Yeah, thank you. Here you go, just Yeah, well, thank you so much for having me. I'm excited to talk to all your followers about carnivorous plants for a little while. And I'm coming to you this beautiful Saturday morning from my Highland greenhouse. So be happy to answer any questions your followers might have. Well, thank you so much. It's an amazing event. I just collected tons of questions in here. I just tried to translate them in English, and I'm just trying to translate everything you answered and just translate them to Persian. You know, it's a little bit time I need in. Yeah, just the timing, you know. Yeah, take your time. It's all good. Yeah. The first question, which is my personal question too, could we use other water types except distilled water? We're just here to take the answer. Thank you. Of course. So the biggest thing is having very pure water with a low mineral content, and that's why distilled water works so well for most people. If you live in an area that has very pure water, then you may not even have to use distilled water all the time. Me personally, in Colorado, we have about 35 parts per million of dissolved solids in our water. So I just use tap water just from the faucet for all my carnivorous plants. But if you don't use distilled water, you can almost always use rainwater or reverse osmosis water. But it really depends on where you are, because certain parts in the country, it'll be well over 1,000 parts per million. And if it's that high, sooner or later, that will build up in the soil and start killing your plants. Okay, just let me ask you a question about the dissolved solids in the water. You know, how much you told it had to be? What was the question? I'm sorry. The total dissolved solids in the water. You told it earlier. I just forgot it, and I just forgot to bring a pen with me to write it down. So
I shoot for less than 50 parts of dissolved solids. So it's parts per million of dissolved solids. So a little bit above 50 is okay, but once you get over about 100, sooner or later, it does seem to start affecting the plants. And then certain plants are going to be a little more sensitive to higher mineral content. So like I said, my water is about 35 parts per million almost all the time. And so that, I haven't had any problems with the minerals building up, especially like Nepenthes, where the water just flows through. And then as long as it doesn't like sit, condense, evaporate. So I'll go around and check in each one of my benches once a month to make sure it hasn't built up too much. Yeah, I just need a little time for translation. The Iranian father is just asking me to translate. دوستان عزیز، گفتم که میتونیم از آبهای دیگه به غیر از آب مقطر استفاده کنیم برای گیاهان گوشتخوار. گفتن بله، فقط آبی که استفاده میکنید TDS Total Dissolved Solids، یعنی مقدار چیزی که اسمش مواد جامدی که داخل این مایعی که دارید کمتر از 50 بخش از 1 میلیون باشه، یا حتی اگه میخواست بیشتر هم باشه اب نداره، از مثلا 60 زیاد چیز شه، یعنی 50 تا 60 اب نداره حالا بالای اینا هم باشه، ولی نزدیکای 100 که بشه کلا باعث میشه که گیاهتون کم کم خراب بشه و رو به خرابی بره و اینا. بعد گفتن که من خودم از آب چشمه استفاده میکنم، توی کلرادو هستیم و از کوهستان آبها و چشمه سارهای زیادی هستن که ما میتونیم دریافت کنیم که توتال دیزولف سالیز یا همون TDSش 35 و این خیلی عالیه، زیر 50 هست و میگه من خودم از اون استفاده کنم. آب طبیعی خیلی عالی است و بستگی داره به منطقه‌ای که شما زندگی میکنید شما چقدر اون TDSش بالا پایین میشه. اگه زیر 50 بود عالیه، 50 تا 60 هم ایراد نداره، اما خب نزدیک 100 و بالای 100 نه اصلا کلا باعث میشه گیاهتون خراب بشه. So I just translated all. The next question is about how do we identify Nepenthes or Sarracenia, and how can we find the difference between them? Yeah, so that is actually a somewhat difficult one, especially like I get a lot of questions. Like somebody will just send me a photo of a random plant and be like, oh, what is this one? And if it's a species, usually I can tell what it is. But once you start hybridizing things, it can get very like confusing. So it's like if you bought something with the hopes of one day figuring out exactly what it is, that may be a little difficult. It may be you just have to assign it as an unlabeled plant and not ever put an exact name to it. There are a few times where if it's a commonly available one, it's like, okay, I know that one's Miranda, I know that one's Ventrata. But for the most part, once you get more than 1 or 2 hybrids back to back, they can be a little muted, and especially like if the plant's not like super well grown, they can look a little bit different. So not an easy task, that's for sure. اوکی. گفتم که چطوری میتونیم یک گیاه نپنس رو از ساراسنیا تشخیص بدیم و چطوریه که این تشخیصش مثلا بین چه چیزایی، چه فاکتورایی داره که ما میتونیم اینا رو تشخیص بدیم. گفتن که گیاهان نپنتس و ساراسنیا خیلی راحتن اصلیاشون، اونایی که از یک خانواده خودشون هستن، یک خانواده هستن، آره یک تیره خانواده هستن، اونا به راحتی قابل تشخیصن. ولی وقتی که هیبرید میشن یه کمی سخت‌تر میشه. ولی وقتی هیبرید مثلا پشت هم هیبرید میشن، اینا دیگه خیلی دیگه نمیتونیم بگیم ساراسنیا یا نپنتسن. اینا میرن توی بخش دیگه که بهش میگن همون هیبرید، اینا که قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم با آقای، میره تو اون بخشایی که زیاد یعنی جزئی زیر دسته خانواده نمیره. ولی خب الان یه سوال دیگه میپرسن در مورد اینکه نپنتس و ساراسنیا بخشای کلیش از چیه. Just a question just disappeared from my mind right now. I just wanted to tell it to you. It was about that how definitely we can say it's a Nepenthes or it's a Sarracenia. How sure we can tell that about it? Just the nature. Yeah. Got it. So they are completely different genuses. So a Nepenthes is going to be a tropical pitcher plant. So these come mostly from Southeast Asia. So they have this pitcher, which is actually a leaf. So it's a modified leaf attached by a tendril to a main growing vine. And so this vine is actually what is growing from the ground. So you have this modified leaf along with a tendril. So that is a Nepenthes.
And then for a Sarracenia, this is an American pitcher plant. These come from mostly the southern US. They look more like a trumpet. So you have something here that they are one solid modified leaf that goes all the way down to a rhizome, and that's where the growing start. So there's not that petiole that changes. So this is what would be called a Sarracenia. It's so beautiful. I'm going to translate it. It's amazing. You know, oh, what a greenhouse. Thank you. دوستان راجع به ساراسنیا اول ببخشید راجع به نپنتس گفتن اول گفتن که از جنوب شرقی آسیا میاد، از اصالت کلا خانواده نپنتس ها و اینها کلا روی تله هاش این پیچر پلنت این گیاه کوزه‌ای ترجمه کلمه به کلمه‌اش میشه، روی برگ‌هاش این تله ها رشد میکنن و تله ها شکل میگیرن و اینطوریه که ما متوجه میشیم که این یک نپنتسه. حالا برای که متوجه بشیم ساراسنیا کدومه، ساراسنیا اصلش از آمریکای جنوبی که گفتن الان توی لایو و گفتن که اینها از همون پایین که میخواد رشد کنه تله‌هاش این شبیه ترومپت هستن، از همون پایین میان بالا و رشد میکنن. اینطوری هم مثلا برگ و اینا هم اضافه نیست، روی شاخه‌ها نیست، از روی سطح خاک تله شکل میگیره و میاد بالا. Next question. Okay. Do you sell seeds? And if you sell the seeds of a carnivorous plant, how can we order it from Middle East or Iran? Got it. Yeah. So as long as your country allows clean seed imports, I have almost all my seed listed on the Carnivorous Plant Resource website. So all you'll have to do if you're outside the US, you do have to manually send an email on that website and just say which seeds you want. Right now I have Sarracenia and Venus flytrap seeds available, and then I'm able to ship them to any country that allows seed imports, which is most countries I think in the Middle East shouldn't have a problem with it. It maybe will take quite a while, but Sarracenia and flytrap seeds are pretty hardy, so it shouldn't be a problem. اوکی. دوستان گفتم که شما بذرهای گیاهان گوشتخوار میفروشید، اگر آره چطوری میتونیم از خاورمیانه و ایران تهیه‌اش کنیم؟ گفتن که برای تهیه اینها شما باید برید توی سایت من. اگه خارج از آمریکا زندگی میکنید به بخش ایمیل میایید، ایمیل میزنید بهم میگید کدوم یکی از بذرهای موجود توی سایت میخواید. الان هم گفتن که ساراسنیا و ونوس حشره‌خوار رو دارن و این ونوس حشره‌خوار و ساراسنیا مشکلی نیست برای ارسال بذرش و اینها. میگه شما باید کشورتون اون قابلیت رو داشته باشه که اون پستش و اینها رو دریافت کنه، بذر رو بیاره و سفارش شما رو قبول کنه. بعد از اینکه شما سفارش رو دادی من میفرستم براتون، ولی یک کمی وقت میگیره که این بذرها برسه دستتون. Thank you. I just translate that question. And the next question is about what is the best substrate for Sarracenias? Yeah, so for all of my temperate carnivorous plants, so like Sarracenia, flytraps, and sundews, I use a mix of equal parts, so 50-50 peat moss and perlite. So that's what I have found works best for my conditions and what I can get at a relatively cheap price here in Colorado. I know a couple growers that grow it in other things, but peat moss and perlite works really well for me. Oh, thank you. دوستان سوال این بود که برای ساراسنیا بهترین بستر چیه؟ گفت کلا من برای گیاهان گوشتخوارم، چه ساراسنیا چه ونوس حشره‌خوار، همه گیاهان گوشتخواری که توی گلخونم هست 50-50 به بخش مساوی از پیت ماس و پرلیت استفاده میکنم و شما بهترین بستریه که میتونید استفاده کنید و خیلی گرون در نمیاد براتون و قیمتش مناسب و این داستانا رو داره که مثلا گیر نیاد و اینا نداره، یعنی راحت میتونید. خودم همین الان پرلیت موجود دارم، خاصیت میتونید استفاده کنید، ولی خب پیت ماستون نباید اصلا کلا مینرال داشته باشه، مواد معدنی داشته باشه. همین میریم سراغ سوال بعدی. What is the average growth of Sarracenias? What is the average what? What is the average growth of Sarracenia? How much it does grow, you know? Yes, so that will really depend on the time of year. So this time of year, it seems like they could grow probably 5 centimeters a week as they are starting to emerge for the spring. So like a picture like this one here that has not opened yet, I could see this growing
at least 5 centimeters over the next week, maybe even a little bit quicker than that. Now from seed, it does take a little bit longer. So if you grow them in just a normal greenhouse, like these are ones that are, I think, 2 years old from seed. So if you do everything right, you can have a pretty good sized plant in a little over 2 years. This one is probably what, 30, maybe 40 centimeters. And then some people, if they're able to fertilize them quite a bit and grow them under 24-hour lights, they can have plants almost that big in maybe 18 months. Okay. دوستان گفتن که you told me at the first of the question I just was answering you told me 7 centimeters or 17 centimeters. I just forgot it in a while. 5 to 7 centimeters a week. 5 to 7 Okay. probably. 5 to 7. Okay, thank you. گفتیم But که honestly, Okay. but I haven't actually measured it, so it would be interesting if somebody like takes a tape measure and actually sees how fast they are growing. It just seems like so fast this time of year. Okay, I'm going to translate it to Persian, the question and the answer. Sorry that takes a little time. دوستان گفتم که میانگین رشد گیاهان گوشتخوار از جمله سارسنی هم چقدره؟ گفتم که من کلا خودم اندازه‌گیری نکردم مثلا که چقدر رشد، اما چیزی که من دیدم هفته 5 تا 7 سانتی متره. ولی خب شما گیاهی که از بذر میکارید 18 ماه تا 2 سال طول، ببخشید 2 سال و اینا طول میکشه، 2 سال 18 ماه که این رشد خوبی داشته باشید و گیاهی داشته باشید که 14 تا 18 سانتی متر رشد کنه. دوستان الان شما دارید میپرسید چرا نگاه پایین میکنید؟ من اینجا یه دفتری دارم، سوالاتتون رو که توی اونجا پرسیده بودید دارم نگاه اینا میکنم و میپرسم، بعدش که نگاهشون میکنم یادم میاد سوالاتتون چی است. به خاطر این هست دارم نگاه پایین میکنم. بعد سوالاتتون رو هم حتما قسمت آخر ازشون میپرسم. توی قسمت کوئسچن باکس این پایین یه علامت کامنتیه روش سواله، اونجا سوالات جدیدتون رو بپرسید تا من این سوالاتی که دسته‌بندی کردم رو بپرسم. باشه؟ خب could we keep lowlands and highlands in the same spot, in the same greenery, you know, greenhouse? Is it possible to do? So it is possible. So like this area right now, I would consider is definitely highland. Now I can grow some like intermediate stuff. So certain things like this Rob Cantley right here. Honestly, I think this one grows faster for me as a lowland plant, but I'm starting to run out of room in my lowland chamber. So my lowland chamber is in this plastic area, so this stays quite a bit warmer all the time. I have a little heater in there. I have these cool ones like this Alba Marginata black purple. This one grows really well in here, but as you can see, I don't have a whole lot of extra space for too many more lowland plants, but I would say they probably need more of a separate area to both really do well together. Okay, thank you. دوستان سوال این بود که میتونیم گیاهان لولند و گیاهان هایلند رو که کلا دسته‌هاشون جدا هست رو توی یک منطقه نگه داریم، توی یک گلخونه. بعد گفتن که من خودم این کارو کردم، ولی یک پلاستیکی کشیده بودن همونطور که توی ویدیو نشون داده بودن، یه هیتری گذاشته بودن اونجا، الان هم دارن خارج میشن اونجا رو گرم‌تر کرده بودن که برای گیاهان لولندشون فضا بهتر باشه نسبت به گیاهان هایلندشون. یه گیاه نشون دادن که لولند بود دوباره، و اون گیاه لولند توی قسمت‌های هایلند نزدیک همین پلاستیکه بود که رشد خیلی سریعتری داشت نسبت به گیاهان لولندی که داشتن. من اینجا همزمان نوشتمش که یادم نره. بعد همین دیگه گیاهان لولند و هایلند تقریبا باید بعدشون اتفاق داشت. حتما که چرسونم حتما چون یه پلاستیکی کشیده بودن و یه هیتری هم خودشون گفتن که هیتر گذاشتن که فضاش گرمتر بشه. The next question is for the lowland plant conditions, which nepenthes do you offer for, you know, for sale? For keeping, I don't know, for sale or for, I don't know. So like lowland plants I wouldn't consider are one of my specialties because I live at around 1,000
I think it's 700 meters above sea level. So it naturally is pretty cool in Colorado, especially for a good part of the year. So that is my only lowland chamber. I mean, I do have almost every species in there and then a couple hybrids, but I don't really sell any lowland plants just because I don't have enough room to propagate them. So like every once in a while, I'll have to take cuttings of something, and usually those I end up trading. اوکی. دوستان سوال این بود، پرسیدم که کلا گیاهان لولند میخورن که مثلا گورخونه‌تون نگه دارید مثلا بفروشید و اینا، ولی خب اصل سوالی نبود. گفتم که واسه اسمش برای گیاهان لولند چه حالتی هست، چه شرایط نگهداری هست که بخوایم نگهداری نپنتسمون رو. بعد ایشون گفتن که من خودم 1300 متر بالاتر از سطح دریا هست فضامون، این که 1300 متر بالاتر هست من خودم نمیتونم زیاد هایلند و لولند رو کنارم نگه دارم، فضام کمه، نمیتونم تکثیر کنم و به خاطر اینکه فضا کمه یه کمی داستان پیش میاد به خاطر تکثیرش و اینها، و من فقط هایلند کار میکنم و این سوال چیزا میگذریم ازش، یعنی کلا فضای لولند و هایلندشون یکی نیست، همونطوری که سوال قبلی هم راجع به این موضوع پرسیدیم. How could we get plant into dormancy without bringing it outside the greenhouse? Is it possible? So that's a very good question, actually. So with like fly traps, I will put them through a dormancy in just my fridge. So if I don't have room to immediately plant everything, I put some in my fridge. I turn my fridge up so it's not so cold. So it would be about 6 to 7 degrees Celsius. And I put them in with some long fibered sphagnum moss in just a plastic bag. And then they are good to go through dormancy for 3 months in a fridge. But you also have to be very careful that they don't rot, because they're not getting any natural light. That's why you make sure they're very, very clean. And with the sphagnum moss, it acts as a natural like antibiotic that keeps the fungus down. So you can use a fridge for sure, but that I would only recommend for people who can't do it outside or in a garage. Okay, thank you. دوستان سوال این بود که چطوری میتونیم گیاهانمون رو به دورمنسی یعنی خواب زمستانی ببریم بدون اینکه این گیاه رو کلا ببریم بیرون خونه بذاریم تو زمستون اینها، چطور میتونیم به غیر از اینکه گیاه رو ببریم بذاریم توی برف اینو به خواب زمستون ببریم؟ گفتن که میتونیم از خزه استفاده کنیم، از خزه اسفاگنوم و یک ذره پیت ماس. پیت یعنی پیت دوستان همون چیزی که از کوکو پیت میگیرن اما بدون مواد معدنی. اون پیت رو میارن با اسفاگنوم و اینا قاطی میکنن، یه ذره پرلیت میذارنش توی بگی که کاملا استریلیزه شده است، یعنی اصلا هیچ کثیفی نداره که این برای ونوس ها، یعنی ونوس ها رو میذاریم تو اینا، ما اینو میذاریم داخل یخچالی که 6 تا 7 درجه 5 تا 7 درجه سانتیگراد باشه، کمتر از اون بیشتر از اون هم نباشه، که این گیاه بره به خواب زمستانی و اونجا سلامت بمونه و گیاه برگاش چیز نشه. I just forgot the translation of corrupt in Persian. I just don't know. I just remember what I wanted to say. دوستان فاسد نشه، برای که برگاش فاسد نشه ما باید خیلی تمیز و استریلیزه باشیم. ببخشید من کلمه کارفت یه لحظه از ذهنم رفت، معادل دقیقش این نباید فاسد بشه به خاطر اون شرایطی که داره، یعنی همه چیز باید تمیز باشه بدون مواد معدنی. با خزه اسفالتون میذارید 6 تا 7 درجه سانتیگراد 5 تا 7 درجه سانتیگراد توی یخچال بمونه برای 3 ماه و مشکل خواب زمستانی ونوس رو اینطوری میتونیم حل کنیم، یا میتونیم بزنیمش توی زمستون بذاریمش بیرون که اینم خودشون گفتن. و چون نور طبیعی نداره زمستون و خیلی دقت کنید توی زمانش که این زمانش مثلا کم و زیاد نشه و خیلی دقت کنید که اون مواد بیولوژیک باشن و اصلا کود و اینا نداشته باشن. So the next question is let's just read a little bit of these comments. The important question is how do we turn a fan on that we didn't get a high temperature and get the high moisture, high for the
let me just ask it for the last moments of the live video. It's version, and I have to take a little time for translation. I just go back to the notebook, the question, I just set them ready, and the followers just, yeah. One of the followers just asked, how do we pay? We may just take... Yeah. So if you need to order seed, so I don't ship plants over overseas, but seed is not a problem. So usually PayPal is the easiest way, but I take everything from Bitcoin to Venmo to basically any way that credit cards. I'm not sure if Iranian credit cards would be accepted by most US carriers, but we can give it a shot. We have the problem with the PayPal, and the app we can use in Iran is the Payer, and I think both sides has this app on their phones, and they transit the money with the Payer app. You know, it's the PayPal Bitcoin? Is not Bitcoin. Bitcoin is so expensive in Iran. But like you can just use like small portions of it. So it would be, I don't know, something to look into, because it seems like that's not regulated by borders. Okay, let me just translate it. I just going to forget the sentences. دوستان گفتید که چطور پرداخت کنیم. منم گفتم که همین رو به انگلیسی برگردوندم. یکی از دوستان اینجا پرسیدن، گفتن که میتونید از طریق پیپل انجام بدید، که گفتن پیپل داخل ایران قابل دسترسی نیست، این داستانا رو داره. بعد گفتن خب بیت کوین باشه، گفتن بیت کوین هم خب خیلی گرونه، گفتن خب میتونید قسمت‌های کوچیکی که تهیه کنید و ترانزیت کنید، مشکلی نداره، از طریق بیت کوین هم میتونن این مشکل رو برای پرداخت حل کنن. موین جان راجع به ارسال به ایران خب one of the followers just asked that how do we deliver these seeds in Iran, and is it really possible? I don't know. So like truthfully, I don't know. So I did send some seeds to Iran from Turkey a little while back, and I think they all made it safely. But I've never actually sent seeds from the US to Iran. So it would be worth trying and seeing if it actually works. It maybe will take a while, or maybe it's barely possible, but something I would just send it through the registered mail through our post office. So we'll see, because I think it would be super expensive to send it with like DHL or FedEx. Oh yeah. I'm going to translate. دوستان گفتید که این سوال خوب خوندم به فارسی. گفتن که نمیدونم از آمریکا مستقیم بشه ارسال کنیم ایران. چند وقت پیشم خب خودشون یه سری بحث‌های دارلینگتونیا فرستادن، منم خودم جزء برنده بودم، ولی خب دستم نرسید. الان میگمش اینا. و این دارلینگتونیا به دست بعضی از دوستان رسید، چون ایشون از ترکیه فرستادن این بذر گیاهان رو. برای بعضی از دوستان رسید، برای بعضی از دوستان نرسید. و میگن که برای اینکه از آمریکا بفرستن ممکنه اصلا دستتون نرسه و یه هزینه سنگینی هم متحمل بشید. یه سری فکر کنید، بعدش با هم دیگه در مورد این پرداخت و دریافت اینها بیشتر صحبت میکنیم تا مشکلمون رو حل کنیم. For the Darlington seeds, I just want a stack of them, you know, and I just didn't receive them. Many of my friends just had problem with taking them from the post office. I don't know what problem, what happened in the borders, you know, and it really happens. I just don't know what to do with that, but I thought it's a special post office working with countries, you know, they have the serial numbers or something. Do you know such a service or something? I don't. So I would be interested to hear if any of your like Iranian plant friends have been able to get seed from outside the country, and what countries they were able to get seed from, and if anyone's been able to get seed from the US anytime recently. It'd be interesting to know. من الان اینو ترجمه میکنم. دوستان گفتم که شما یک آفیس، یک
اداره پست خاصی که بتونه بسها رو مثلا از آمریکا بیاره حالا با دست ما ایرانی‌ها برسونه. میشناسید که مثلا همچین سرویسی رو ارائه بده؟ گفتن که من نمیشناسم. من خودم قبلش گفتم فکر نکنم همچین سرویسی باشه، ولی خب گفتن اگه دوستی در کشورهای همسایه‌تون میشناسید که بتونن آدرسشون رو بدن دریافت کنن و بفرستن برای شما، اونجوری خیلی امن‌تر و راحت‌تر میرسه دستتون. بریم سراغ سوالای بعدی. رفتم تو کامنت‌ها. آقا چی شد اینجا؟ Yeah. How can we set up a fan for terrarium that it won't affect and humidity, free hot air, but keep humidity high? I think he meant to say that how do we set up a fan that we didn't lose the humidity, but we decrease the hot temperatures? Yeah, so that is always the battle. So making sure that you can have enough humidity and the right temperatures for carnivorous plants. What a lot of people are doing in the US are putting them in grow chambers and using like LED lights, because that you can pretty much get to whatever temperature your house is at. And most Nepenthes will do fine in like household temperatures. And with the LED lights, you can grow just about any carnivorous plant without producing a ton of heat. So that seems to be the best way. دوستان الان من اینو ترجمه میکنم. یکی آقا آرش پرسیده بودن که چطوری میتونیم یک فنی رو ستاپ کنیم برای جایی که گیاهانم رو نگه میداریم بدون اینکه رطوبت رو از دست بدیم، حرارت کم کنیم. گفت آقای جرمیا که گفتن که یک داستانی همیشه داریم با این ما، یه نبردیه بین رطوبت و حرارت کم کردن که با فن همیشه این مشکل رو نمیتونیم حل کنیم، ولی میتونیم با یه فضایی که توی خونمون با لامپ رشد گیاهان و یه سری تمهیدات اینجا انجام بدیم شبیه تراریوم و اینا، ولی خب کاملا بسته نباشه، میتونیم اون مشکل رو حل کنیم. ترجمه چمبر دقیق نمیتونم بهتون بگم، ولی خب تحت لفظ توی جمله هم مشخص است. دوستان اینم از این سوال که می‌خواستیم آخر سر بپرسیم. بریم پایین. اینجا هم کلی سوال هست. We have tons of questions here. Questions on the comments. It's a lot of questions is coming on the question box, and Yeah. Thank you. Just let me go for the questions in the notes. Could we keep, or I just asked it, for the lowland plant conditions, which I just asked it too. How could we get plant into dormant? I just asked them all. And how do we capture humidity and moisture of carnivore plants that we didn't burn out grow lights? It just telling using grow lights may, the grow light may get ruined by the temperature or something. Can we just avoid it? That we didn't So the best way is making sure that if you use grow lights, so like these are IP67, so they can actually have like water on the bottom of it, and they're completely sealed, so the water will not really hurt them. If you have something a little more delicate, like down here, let me show you. So I have these LED lights to grow stuff underneath the benches. So up here I have this double wall polycarbonate that prevents water from dripping on top of it, and then over it I have this plastic film, so that keeps it so water isn't completely right on the lights at all times. And I found that seems to prolong the life of any lights. But the biggest thing is keep water away from anything that's electric or anything that's that has power, because sooner or later it will have problems. Yeah. Just will you tell me the name again? I just forgot the name of the grow light you told. IP67, and so that means like it's rated in like a moist environment. اوکی. دوستان برای اینکه این سوالی اینجا بود، گفتن که ما لامپ رشدمون رو بعد از اینکه استفاده می‌کنیم برای گیاهان گوشتخوار، چون که رطوبت خیلی بالایی دارن بعد از یه مدتی خراب میشن. ما چیکار کنیم که از این مشکل کلا بیایم بیرون و لامپ رشدمون خراب نشه؟ گفتن که میتونید از لامپ رشد IP67 استفاده کنید. ضد آب، کلا مشکلتون رو حل میکنه. حتی اگه آبم بره زیر قسمت زیریش مشکلی پیش نمیاد براش و
کاملا اوکی. ولی خب گفتن که کلا آب رو از وسایل الکتریکیتون دور نگه دارید به هر نحوی که میتونید، چون آب و برق یه مشکلی با هم دیگه دارن که اگه زیاد به هم نزدیک باشن بعد یه مدتی کلا خودشون نشون میده و خراب میشه. I seen a request that it just gone. I didn't know who he was or who she was. The humidity is so high between the carnivore plants and it makes a suitable place for fungus. How can we prevent them? And if they spread it, how do you kill them? How do you cure them? Sorry. So I didn't quite understand the question. So like, how do you keep like fungus off carnivorous plants in a high humidity? Yeah. Exactly. So that is a problem. So in my greenhouse, I let the humidity fluctuate. So during the morning, it has very, very high humidity. And then come like 9, 10 o'clock, the sun has come up. It's starting to like burn off all the morning dew. And then by usually 1 in the afternoon, the humidity in the greenhouse will drop down to about 50%. And so that dries all the leaves out, all the water sitting on the leaves. So then I don't get any of the black mold or fungus. And so then once that happens, around 3 or 4 o'clock in the afternoon, my misting systems will come on, give it a nice water again. And so then I don't have any constant water on any of the leaves. Okay. You just told at the morning it's 80% humidity. 80 to 100%. So like first thing in the morning, like right now it's pretty humid. And so then as the sun gets higher and higher in the sky, it'll drop down to about 50%. I'm sorry, it's right. I just wanted to say it in English. I just mixed up everything. دوستان سوال این بود که رطوبت خیلی بالاه و یه رابطه بین رطوبت و کلا قارچ‌ها هست که وقتی رطوبت بالا میره قارچ‌ها هم مکان رو خوب می‌بینن و رشد میکنن و باعث میشه که گیاهان گوشتخوارمون کلا خراب بشن، ضعیف بشن. و چون رطوبت بالا یه محل خوبیه برای رشد قارچ، چطوری از این جلوگیری کنیم از این اتفاقی که با رطوبت و قارچ میفته؟ گفتن که من اول صبح که میام داخل گلخونه رطوبت بین 80 تا 100%، یعنی خیلی رطوبت بالاییه. بعد روز که کلا آفتاب میره بالا، 4-5 ساعت آفتاب میاد بالا، باعث میشه که کلا افت رطوبت داشته باشیم، شبنم‌های روی برگ‌ها کلا کم کم بخار بشن، از بین برن و این باعث میشه مشکلمون رو حل کنه و از 80 تا 100% برسیم به 50% رطوبت. و بعد از اون ساعت 3 و 4 عصر من دستگاه هیومید ساز، همون رطوبت سازم رو چیز میکنم، روشن میکنم. به قول آقای جرمیا من دارم از قول ایشون میگم به فارسی. و این وقتی روشن میشه دوباره رطوبت میره بالا و دیگه مشکل گیاه با رطوبت حل میشه، از اون برم گیاهان جلوگیری میشن از قارچی شدن. حالا سوال میپرسم راجع به این که اگه قارچی شدن چیکار کنیم، چون این سوال بین سوالشون بود. And if the fungus just came into our plants somehow, how do we cure it? Then you will need a fungicide. So I use a fungicide, like it's called eagle fungicide. I'm not entirely sure what it is made out of or what the active ingredient is. I know a lot of like copper-based fungicides are very hard on helianthera. So it works well with some plants, but the helianthera don't seem to like it at all. So this eagle, I'll usually spray it once or twice a year, just to make sure that I'm not getting any weird funguses or mold in any of my plants. So like a fungicide can be very useful if you're having major problems with fungus. But usually I would say try to adjust your conditions first. And if you've tried adjusting your conditions and you're still getting fungus, then it's probably time to use a fungicide. دوستان همین سوالی که خواستم بپرسن رو پرسیدن، گفتن که حتی با همه این کارها قارچ‌ها نفوذ کردن به گلخونمون چیکار کنیم؟ گفتن به گلخونمون چیکار کنیم که گیاهانو کلا درمان کنیم و اینا. گفتن که از قارچ‌کش استفاده کنید. من خودم از یک قارچ‌کشی به نام قارچ‌کش ایگل، قارچ‌کش عقاب استفاده میکنن که مشکل منو حل میکنه. ولی خب نمیدونم این مواد سازندش، اینگریدینتش چیه، اون چیزایی که باعث میشه اکتیو بشه، فعال بشه اون قارچ‌کش چی هستن، اونا رو نمیدونم. ولی خب قارچ‌کش خوبی است، اما با گیاه هلیومفورا زیاد خوب نیست، یعنی براش مشکل ساز میشه. اما خب گفتن که دیگه از قارچ‌کش گیاهی استفاده میکنن و مشکلش حل میشه. و یه چیز دیگه گفتن،
مولدن که گفتن خیلی از دوستان الان توی این کوئسچن باکس پرسیدن مولد چیه. مولد یه حالت میسیلیومی داره که اونایی که پرورش قارچ داشتن یا کلا توی خونگی انجام دادن میدونن، یه حالتی که قارچ تازه میبنده و ریشه میزنه و بعدش قارچ در میاد، به اون میگن مولد. یه حالت میتونه. خب بریم ببینیم کی اینجا چیز داره. Somebody just asking me for bringing it up in the live video. Let's keep it for the next time. Let's go for the question in the question box. We're done with the notebook. Thank you so much. It's a great, you know, the experience is too valuable. Yeah. Did you guys want to see anywhere else in the greenhouses while you're here? Like, this is kind of my Nepenthes section, Nepenthes side. I'm super excited because I just had a new picture on my all-time favorite species, which is Nepenthes raja. So right here, I've probably posted quite a few photos of it recently, but it is just spectacular right now. Yeah, I seen the photos you shared on your page. It's so beautiful, and you told it that you have the biggest trap for 3 years till now. You know, it's the biggest trap for quite a while. And I've been growing that plant since 2002, so I've actually had it quite a long time. 90 years old, it's too much. And exactly. Thank you so much. It's a great view of your carnivore plants. I don't know, I just never had you know, the Nepenthes or Sarracenias, but it's too expensive in Iran, and I hope one day video, you know, you guided me and you're learning me. You are my teacher now. After all, I'm learning from you, or the masters of the carnivore plants. I hope one day I just keep some of these beautiful plants. Someone just telling you're just like Ivar, the Ragnar's son, like the in the series of the Vikings. Did you saw it? I haven't actually. No, that I look like him, huh? I don't know. My hair is a little wild this morning. They are beautiful with the let me see the other question. آقا ما این در آخرین سوال از ایشون بپرسید نظرت راجع. Somebody just asking that what is your opinion about Iran and Iranian people? Oh, I've always had such good experience with Irani people. I was in Turkey like late one night and met an Iranian couple there, and we just sat down, we shared some tea together, we had some really good food. I feel like the people are amazing. I feel like sometimes our governments can get a little mad at each other, and I don't really know what's going on with that, but the people are always so great, and I would love to visit one day. Thank you. I'm going to translate. دوستان سوال پرسیده بود که نظرشون راجع به ایران و ایرانی‌ها چیه. گفتن که من با ایرانی‌ها خیلی رابطه خوبی داشتم. تو ترکیه که بودم یه زوج ایرانی اومدن، با هم چای خوردیم، غذای خوب خوردیم، صحبت کردیم، کلی اتفاق نظر افتاد. ما آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها خوبیم، کلا مشکلی نداریم، ولی خب این چیزایی که اون بالا دست اتفاق میفته با ما مربوط نمیشه، چون زیاد چیزی نیست. خب امیدواریم که همه چی خوب بشه. یعنی خب بریم برای سوال بعدی. Dear Moin, send my special greetings and tell us to show around. already shown. ایدی چی میخوای بدی؟ سلام وای. خب من جزو ایدیا بودم. خب دوستانی که در مورد ایدی دارن سوال میپرسن بیان دایرکت من براشون میفرستم ایدیا رو. ایدیا یه سری بچه‌ها رو فرستادم، یه سریاشون موندن نتونستم بفرستم. Somebody just asked in here, what if temperature goes so high? What do you do to bring it a little bit lower? Yeah, so for my greenhouse to cool it, I use 2 evaporative cooling units. So they're like swamp coolers. Let me go right here. So they are, if I can figure out how to switch the direction here. So here, so it will bring in cold air from the outside. It also mixes it with water. So it raises the humidity because Colorado has such low humidity that works really good year round. So I actually have 2 of those units, one on this side, one on the far side. And so the first one will come on when it gets a little bit hot.
So my guess is the first one will come on in probably a half an hour. So once the sun has started to warm everything up, then I have some circulation fans. So like if you see this fan right above me, that's just moving the air through the greenhouse, taking it from this far side, and then it moves the air down this way. And at the very end of the greenhouse, like about right here, there's an exhaust fan that blows the hot air outside. Oh, what a great system. Just let me explain it in Persian for my father. Thank you. دوستان برای اینکه کلا گفتید سوال بود که درباره دمای گلخونه میشه بپرسید، گفتید اگه دما بره بالا چی کار میکنن. این که گفته بودن من توی دو قسمت از گلخونم 2 تا کولر آبی گذاشته بودن، چون که رطوبت کلرادو خیلی پایینه. ما از کولر آبی استفاده میکنیم که این کولر آبی باد خنک بیرون رو میکشه داخل، با خودش رطوبت رو ترکیب میکنه و وارد گلخونه میکنه. و یه سری فن بود که بالا سرشون نشون دادن. یه سری این فن ها کار میکنن قسمت بالا و حرارت رو انتقال میدن به قسمت خارج از گلخونه. یکی چند تا هستن اونجا و این چون میدونید که حرارت همیشه میره بالا، این حرارت رو انتقال میدن با یه سیستم خیلی جالبی از گلخونه‌شون خارج میکنن. میریم سراغ بقیه سوالات. چقدر سوال ماشاءالله. خب دستتون درد نکنه، واقعا همراهیتون فوق العاده است دوستان عزیز. We just stunned with the amazing view of your plants and your amazing guide. You know, it's a great, you know, I just don't know what to say about it. It's amazing. Well, excellent. Well, so glad that I could show you guys around. Did you have any like one last question or anything else you wanted to see before we end of the live video? Yeah. Just let me search and let me ask from my followers, and we just go for the final question and we get it done. Thank you. It's been a great. Of course. Yeah, honor to have you. دوستان گفتن آخرین سوالتون رو بپرسید تا اون رو جواب بدیم. یه ویوی نهایی هم از گلخونه بگیرن، هر ویوی که شما دوست دارید. بعدش دیگه لایو رو تموم کنیم. من قسمت کوئسچن مارک هم اونجا قاطی کردم، میرم داخلش نمیاره. شما تو کامنت ها بپرسید. The last question is about how do we propagate the Nepenthes? That is a very good question. So Nepenthes are best propagated by cutting. If you want a clone of the exact same plant. So again, as it's vining, you take this vine right here. If I wanted to take a cutting of this, I would cut it right here. And then I would plant it and I would have a dormant node. So if you look right there, you see this little bump. And so once you take the cutting, that will actually start to grow. And so then after, between 3 to 6 months, you should be okay with a cutting. So here is one that I took this last fall. So this one, you can see that dormant node has activated. It's starting to grow a new growing point there. And then this leaf should have my first picture. And so let me see when I took this one. So I took this one in December of last year. So about 3 to 4 months before you'll actually get a picture on it. But that's definitely worthwhile because it's so much fun to be able to propagate these to share with other growers, to trade with other people, or to sell around the US. Yeah, it's a great, beautiful plant. When you see it, it just make people in mind, how did it just came out, and who started to grow them and propagate them, and just it's an amazing story behind it, and I'm so excited to know more about it. Oh, for sure. Well, yeah, tell all your followers thank you so much, and I try and do like a little short videos every day, so hopefully they can learn. I'm sure if they have questions, they can come to you if they need help translating them, and you can always ask me as well. Oh, thank you so much. دوستان گفتن که الان کلا جواب یه سوالی پرسیدیم، تکثیر گیاه نپنتس رو پرسیدم و جوابشو دادن. جوابشو بعداً ترجمه میکنم چون الان وقت آقای جرمیا خیلی گرفتیم. گفتن که خیلی ممنونم از حضور فوق العاده‌تون و انرژی مثبتی که دادید.
و من سوالات شما رو هر وقتی که شما بخواید جواب میدم. شما فقط بیایید تو دایرکت من از ایشون میپرسم. الان من خودم دارم میگم، من از ایشون میپرسم بعد برای شما ترجمه میکنم. I just told the sentence you told now, and the question after all, I will translate it, and I will take your time. No, I will not take you in this situation anymore. Thank you so much. No worries. Thank you so much. You're welcome. I'm so thankful about it, and I just don't know how to appreciate it. It's a great event that I had in my page with your mates, with your friends. Learning about carnivore plants is a little bit rare in Iran, and there are not a lot of information in Iran. And I just started to speak about all the plant types. You know, I just started from the regular house plants. Then I just received a lot of questions about the carnivore plants, but it was not my. I just didn't know about them. I just thought about how do I can take a connection and learn from you and translate them to the Persian, and it's happened successfully. And I'm so happy that you helped me to do this, and it's an amazing, event with your help. Thank you. So glad that it worked out. Well, tell everyone hi for me. Thanks to all the followers that were able to join us. Hopefully see you all soon. Do I have you? Do you have me on the What's screen? that? Yeah. Okay. No. Okay, it's fixed. I just have your voice now a little bit. It's because of the winding here. I just have you. I can hear you. I'm going to translate, then I'm going to say goodbye. Thank you so much. It's been a great honor, and I hope that we do more episodes like this one. Thank you. دوستان گفتن که از تمامی فالوورهای ایرانیتون به تمامی فالوورهای ایرانیتون سلام برسونید. مرسی که همراهی کردید و لطف داشتید که من رو بالا. واقعا لطف از خودشونه. واقعیت من یه لحظه اینترنتم ضعیف شد، فکر کردم یه قسمتی رو از دست دادم، ولی خب تا جایی که من شنیدم این رو گفتن. ولی خب صدا رو دارم و یه کم کم بریم سراغ خداحافظی با آقای جرمی. بعد من اون سوال آخری که توضیح دادم رو تو ذهنم دارم در مورد تکثیر نپنتس، اون رو بعدش بهتون میگم بعد از اینکه آقای جرمی رفتن. I just told everything that you told in English, in Persian, and thank you so much for having me and letting me in this do just a little bit. Sorry, is it better now for my voice? I just think it's perfect. Thank you. Thank you so much for everything. It's a great honor, and an epic event happened with your help, and I just don't know how to describe it. No worries. Yeah. Thank you. I'm going to say goodbye for now. Sounds good. I hope so that we going to have more episodes like this, helping Iranian or a lot of your followers that we explain about the carnivore plants. Thank you. Sounds good. We'll see y'all soon. Ciao. Bye. دوستان الان هم خداحافظیمون رو کردیم. راجع به گیاه نپنتس یه سوالی رو پرسیده بودید. ببخشید من یه لحظه اینترنتم مشکل داشت، گوشی رو بردم جلوتر که کلا گوشیم داغ کرده، حتی این ژلم کامل آب شده از دست این داغ شدن گوشی. سوال این بود که چطوری نپنتس رو تکثیر کنیم. گیاه نپنتس رو بردن از نزدیک نشون دادن. یه قسمتی داشت حالت نوک زدن ریشه، مثل گیاه پوتوس هست که نوک میزنه. اون قسمت بالاییش رو میبرید و ایشون پاییز سال قبلش، دسامبر سال قبل، این گیاه رو کاتینگ زده بودن، همون قلمه زده بودن، گذاشته بودن توی بستر، رشد کرده بود و زمستانش رو گذرونده بود و داشت رشد میکرد. همون گلدونی که نشونتون داده بود همون گلدونی بود که قلمه زده بود از سال قبل، از پاییز سال قبل، و آمده بود بالا. اون دیگه تکثیر شده بود به همون راحتی و گفته بود که فقط یکی از بهترین راههایی که میتونید نپنتس ها رو از گیاه مادری تکثیر کنید
قلمه است و از بس هم میشه. یه لحظه من کامنتام، ببخشید دستم رفت رو کامنت ها. خب این هم توضیح دادن، یه نگاهی کنیم به کامنت ها. مرسی از لطف همگی. نه گوشیم چیزه هواوی، بعد با یه آپدیتی باعث شد گوشیم خیلی زود داغ کنه. مرسی مرسی مرسی. به 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 به، چقدر انرژی مثبت. خیلی ممنونم از این همه انرژی مثبت فوق العاده. من واقعا نمیدونم چطوری تشکر کنم از شما دوستان و از آقای جرمی و بقیه اساتید گیاهان گوشتخوار که همیشه ما رو همراهی کردن و همیشه بودید. این افتخار واقعا بزرگی است که نصیب بنده شده و این شانس رو به بنده دادید. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و پر انرژی باشید. ایدی هم یکی از دوستا پرسیدن می‌خواستید چی بدید. من گیاهان گندمی بودن، این گیاهان گندمی رو زدم تو آب، حالا همه ریشه دار شدن. یه قسمتیشون رو توضیح کردیم بین دوستا، یعنی ایدیاشون رو دادیم. حالا با این سری 2 هفته‌ای که میخوان ببندن نمیدونن بشه ارسال کردیم گیاهان رو یا نه، ولی خب هر کسی از دوستان میتونه نگهداری کنه بگید که بفرستم. البته گیاهان ساده‌ای هستن و تا جایی هست که از دست من برمیاد. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. خواهش میکنم از همگی. آره کامنتاتون رو میخونم. اگه از این یخا نباشه گوشی من داغ میکنه خیلی شدید و اولین باری که داغ کرد با آقا باب بود. توی لایوی که زمستون داشتیم مجبور شدم برم بیرون، کلا بعدش یه قالب یخ آوردم گذاشتم پشت گوشی، مشکلمون رو حل کرد. راستی آقای باب هم اومده بود توی لایو همراهی کردن، خانم ورا هم اومده بودن. خیلی ممنونم از همتون. Thank you Miss Vera for coming into my live video and giving me positive energy. Thank you Mr. Bob and everyone who came into my live video, and thank you so much Mr. Jermia. It's been a great pleasure. I'm going to finish the live video right here and it's gonna be saved. English followers, don't be worried about it. It's gonna be saved on the page and you can see it later. دوستان لایو رو سیو میکنم، مشکلی نداره. الان از کسانی که انگلیسی زبان بودن و همراهیمون کردن تشکر کردم دیگه، خیلیاتون هم رفتید. منم دیگه لایو رو ببندم. واقعا ممنونم ازتون. مرسی مرسی. من میرم لایو رو سیو میکنم و کاورش هم میذارم. یکی از دوستان درخواست دادن. دوستان من گوشیم داغ میکنه و الانم خیلی داغه، نمیتونم درخواستاتون رو الان بپذیرم. بگذارید برای سری بعدی، چون اینم دیگه کامل آب شده، نگاه کنید الان داغم هست، و بذاریم برای سری بعدی، چون اگر قبول کنم ممکنه کلا خود گوشی کلا همه برنامه‌ها رو بپرونه. میدونید که چطوری میشه. سری بعدی ان شاءالله باتون صحبت میکنم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.